I am Toluwaleke, Alli. First, the headlines. Federal government orders varsities to expel students found guilty of kidnapping. Federal government seeks partnership to protect vulnerable Nigerians. Oyo State Local Government Service Commission promotes 1,535 workers. Customs to begin yearly hiring. Open 2026 recruitment soon. Those are the headlines. Now the news in detail. The federal government has directed vice-chancellors, rectors and provosts of tertiary institutions nationwide to expel any student found guilty of kidnapping or related criminal activities after due investigation. The Minister of Education, Dr. Tunji Alausa, issued the directive today during a meeting with the Pro-Chancellor, Governing Council and management of the Federal University of Lafayette in Abuja. Alausa also instructed heads of tertiary institutions to strengthen intelligence gathering on campuses and deepen collaboration with the Department of State Services (DSS) and other security agencies to improve student safety. The minister warned that students involved in planning or participating in the kidnapping of fellow students had no place in tertiary institutions. Alausa also reiterated the federal government's stance against negotiating with kidnappers or paying ransom, warning that such actions only embolden criminal groups. Meanwhile, the federal government has issued a compliance circular to ministries, departments and agencies, MDAs, as part of efforts to promote public trust in service delivery. The directive was signed by the Secretary to the Government of the Federation, Senator George Akume. The media release signed by the head of Legal, Enforcement and Regulations at the Nigeria Data Protection Commission, Babatunde Bamigboye, noted that the circular directed MDAs to designate suitably qualified officers as data protection officers, DPOs, to oversee data protection compliance and advice management on all matters relating to the lawful processing of personal data. The federal government has called for stronger collaboration among government institutions, humanitarian organizations, and development partners to ensure that the country's ongoing economic reforms translate into better living conditions for vulnerable Nigerians and underserved communities. The call was made today by the Minister of Budget and Economic Planning, Senator Abubakar Atiku Bagudu, at the Catholic Relief Services CRS Nigeria Impact Showcase in Abuja, where he pleaded that Nigeria's development challenges require collective action and closer cooperation with organizations working directly with communities. Bagudu revealed that the federal government's economic reforms introduced under President Bola Tinubu's administration aimed at rebuilding the economy, increasing productivity, and layering a stronger foundation for sustainable growth. According to him, the government introduced several interventions to cushion the impact of the reforms on low-income households, small businesses, traders and farmers, but admitted that more work is needed to ensure that assistance gets to everyone who needs it. Former Vice President and African Democratic Congress ADC presidential candidate Atiku Abubakar has criticized the federal government over the allocation of 1.08 trillion naira to the Federal Cooperative College, Oji River, Enugu State, in the 2026 Appropriation Act, describing it as a plan to defraud Nigerians. Atiku's reaction followed an analysis of the 2026 budget by civic technology organization Tracker, which reportedly revealed that the Federal Cooperative College was designated to execute 2,791 capital projects spread across the 36 states and the Federal Capital Territory. In a press notice issued today by his Senior Special Assistant on Public Communication, Frank Shaibo, Atiku commended Tracker for uncovering the most troubling examples of budget distortion under the present administration. According to Atiku,
The revelation contradicts the federal government's repeated claims of fiscal discipline at a time Nigerians are bearing the burden of subsidy removal, multiple tax increases, and rising public debt. The Oyo State Local Government Service Commission released 1,535 promotion letters to staff across 33 local government areas of the state as part of the 2025 promotion exercise. The letters cover promotions from grade level 6 to 17 for workers of the Commission and staff across 7 departments in the state's local governments. In a press statement signed by the Director of Education and Social Services, Lala Folusho, and made available to journalists today, the beneficiaries were drawn from departments including Administration and General Services, Agriculture and Natural Resources, Budget, Planning, Research and Statistics, Education and Social Services, Environmental Health Services, among others. Presenting the letter on behalf of the Commission, its chairman, Bashorun Akinwole, said the exercise is in line with Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde's commitment to workers' welfare, motivation and career progression. The Oyo State government has announced plans to begin enforcing the mandatory provision of waste bins in all residential and commercial buildings across the state from 1st of September 2026. The Commissioner for Environment and Natural Resources, Honorable Ademola Aderintor, disclosed this while addressing journalists in his office, stating that residents and property owners had been given 1 month to comply with the directive. According to him, the initiative is part of the government's renewed efforts to strengthen environmental sanitation and improve waste management across the state. He added that all residents and business owners must patronize only government-accredited private sector participants, PSPs, responsible for waste collection and evacuation. The Commissioner warned that anyone found engaging unapproved waste contractors or disposing of refuse through unauthorized means would be sanctioned. The Nigeria Customs Service announced that it will now conduct recruitment exercises every year instead of at irregular intervals. The Controller General of Customs, Adewale Adeniyi, disclosed the information today during a press briefing on the release of the final list of successful candidates for the 2024-2025 recruitment exercise at the service headquarters in Abuja. He noted that the decision is part of efforts to create a predictable manpower planning system that would enable the service to replace retiring officers promptly while giving young Nigerians regular opportunities to join the organization. He explained that the new structure would make recruitment a continuous process, with the 2026 exercise expected to commence later this year. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. Federal government directed vice chancellors, rectors and provosts of tertiary institutions nationwide to expel any student found guilty of kidnapping or related criminal activities after due investigation. Federal government called for stronger collaboration among government institutions, humanitarian organizations and development partners to ensure that the country's ongoing economic reforms translate into better living conditions for vulnerable Nigerians and underserved communities. Oyo State Local Government Service Commission released 1,535 promotion letters to staff across the 33 local government areas of the state as part of the 2025 promotion exercise. The Nigeria Customs Service announced that it will now conduct recruitment exercises every year instead of at irregular intervals. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page.
You can listen live via our website on www.wellsradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Alli. Thank you for listening. God bless you. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Kànga Agbẹ́magbẹ́. mo kí yín ẹ káalẹ́ ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa inú dé sétí gbọ́ yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga Agbẹ́magbẹ́ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Temitope Olawole ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ pàṣẹ fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga láti fọwọ́ òsì júwe ilé fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn tó bá jẹ̀bi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé. Ìjọba àpapọ̀ pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti dáàbò bo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò rọ́wọ́ rí. Àjọ tó ń bójútó ọ̀rọ̀ ìjọba àbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti mú ìgbélárugẹ dé bá àwọn òṣìṣẹ́ tó tó 1,535. Àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè orílẹ̀-èdè yìí ni yóò gùnlé ètò ìgbanisíṣẹ́ ọdún 2026 láìpẹ́. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti pa á láṣẹ fún àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ fásitì àti àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe tó fi dórí àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ni jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí láti fọwọ́ òsì júwe ilé fún akẹ́kọ̀ọ́ yòówù lẹ́yìn tó bá jẹ̀bi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àti àwọn ìwà ọ̀daràn míì tó bá fara pẹ́. Lẹ́yìn àyẹ̀wò fínífíní ẹni tí í ṣe mínísítà fétò ẹ̀kọ́ dókítà Túnjí Aláùsá ló pàṣẹ yìí lónìí lásìkò ìpàdé pẹ̀lú àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Láfíà nílùú Àbújá. Níbẹ̀ ló ti pàrọwà sí wọn láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọ eléyìí tó jẹ́ ti ẹ̀ṣọ́ aláàbò DSS pẹ̀lú àlàyé lórí àti ìjọba àpapọ̀ kọ sí ìdúnàdúrà pẹ̀lú àwọn ajínigbé. Bákan náà ní ìjọba àpapọ̀ ti ṣe àgbéjáde ìwé àtẹ̀jáde lórí ìbuwọ́lù iléeṣẹ́ ìjọba ẹlẹ́kajẹ̀ka eléyìí tó wá láti ọwọ́ akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ Sẹ́nẹ́tọ̀ George Akume lórí ààbò àwọn àkọọ́lẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lè tó gbọ̀ngbọ̀n láàrin àwọn iléeṣẹ́ ìjọba, àwọn iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn àti àwọn alájùmọ̀ṣe ìdàgbàsókè láti rí i pé àwọn àtúntò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tó ń lọ lọ́wọ́ wúlò fún ìgbáyégbádùn ọmọnìyàn. Ìpè yìí ń ló wá lónìí láti ẹnu ẹni tí í ṣe mínísítà fétò àbá ìṣúná àti ìlànà ọrọ̀ ajé Sẹ́nẹ́tọ̀ Abubakar Atiku Bagudu níbi ètò ìrọ̀rùn ìjọ Kátólíìkì tí a mọ̀ sí CRS nílùú Àbújá, níbi tí ó ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ wípé àdójúkọ ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò ìgbésẹ̀ àjùmọ̀ṣe. Bagudu ṣe àfihàn àwọn
àfojúsùn àtúntò ọrọ̀ ajé ìjọba àpapọ̀ láti ọwọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní eléyìí tó ti ṣàlàyé àwọn ipa rẹ̀ lórí ìdílé okòwò àti àwọn àgbẹ̀ wípé iṣẹ́ tún wà láti ṣe. ẹni tí ń ṣe igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí tó tún jẹ́ ọmọ oyè sípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ìyẹn ADC Atiku Abubakar ti dẹ̀bùrú ìjọba àpapọ̀ lórí yíya owó lè tó tírílíọ̀nù kan ó lé díẹ̀ náírà ìyẹn 1.08 trillion naira sọ́tọ̀ fún ilé ẹ̀kọ́ ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Oji River ní ìpínlẹ̀ Enugu nínú ìwé àlàálẹ̀ ètò ìṣúná tọdún 2026 pẹ̀lú àlàyé wípé mọ̀kàrúrù ńlọ jẹ ọ̀rọ̀ Àtíkù yìí ńlọ jẹyọ lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò àbá ètò ìṣúná ọdún 2026 láti ọwọ́ àjọ tracker níbi tí àfihàn ti jáde lórí àwọn iṣẹ́ àkànṣe ilé ẹ̀kọ́ náà ní àwọn ìpínlẹ̀ lè tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí àtẹ̀jáde tó jáde lónìí láti ọwọ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ lórí ìkànsí aráàlú eyín Frank Shaibu níbẹ̀ ni Àtíkù ti gbóríyìn fún àjọ tracker lórí iṣẹ́ ìwádìí ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé wípé ó ṣe àfihàn kùdìẹ̀kudiẹ ìjọba àpapọ̀ lórí ìlànà ìnáwó nírú àsìkò lẹ́yìn tí àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú àlàkọjá láti ara yíyọ owó ìrànwọ́ orí epo pẹ̀lú èlé owó orí sísan tó fi dórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè. àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìjọba àbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti yọ̀ǹda àwọn lẹ́tà ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ tó tó 1,545 ní gbogbo ìjọba àbílẹ̀ 23 tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ara ètò ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ tọdún 2025 nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí adarí fétò ẹ̀kọ́ àti ọ̀rọ̀ afẹ́ Làlá Àfolúṣọ́ tó buwọ́lù níbẹ̀ ni àlàyé ti jáde lórí àwọn ẹ̀ka-jẹ̀ka lẹ́yìn tí àwọn òṣìṣẹ́ náà ti wà ní eléyìí tí a ti rí ẹ̀ka ìdarí ẹ̀ka ọ̀gbìn àti ohun àlùmọ́nì ẹ̀ka ìlànà ìṣúná ilé tó rí sí ààtò ìwádìí àti ìṣirò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tí í ṣe alága iléeṣẹ́ náà Báṣọ̀run Akínwọlé ṣàlàyé wípé ètò náà ń ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ìfarajì ẹni tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé fún ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde gígùnlé ìgbésẹ̀ òfin lórí mímú ìpèsè goro ìdálẹ́nu ní dandan ní gbogbo ilégbèé àti àwọn ibi okòwò jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 ẹni tí í ṣe kọmíṣánná fọ́rọ̀ àyíká àti ohun àlùmọ́nì ọ̀nàrẹ́bù Adémọ́lá Adérìntọ́ ló sọ eléyìí di mímọ̀ lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ wípé gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn iná ti fún ní ààyè oṣù kan láti tẹ̀lé àṣẹ yìí pẹ̀lú àlàyé lórí pàtàkì ìgbésẹ̀ náà ó ṣèkìlọ̀ fún àwọn alágbàṣe ìdálẹ́nu lẹ́yìn tí ò ní àwọn ìbuwọ́lù tó tọ́ lórí ìjìyà lẹ́yìn tí ń bẹ fún wọn lábẹ́ òfin. iléeṣẹ́ aṣọ́bodè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kéde rẹ̀ wípé ìgbésẹ̀ ìgbanisíṣẹ́ ni yóò wáyé lọ́dọọdún báyìí yàtọ̀ sí alálàfo lè tó wà láàrin rẹ̀ ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ náà Adéwálé Adéníyì ló sọ eléyìí di mímọ̀ lónìí lórí àgbéjáde àkọọ́lẹ̀ àwọn olùkópa tó ṣe àṣeyege eléyìí tó kẹ́yìn fẹ́tò ìgbanisíṣẹ́ tọdún 2024 àti 2025 ní olú iléeṣẹ́ àjọ náà tó wà ní ìlú Àbújá ó ṣàlàyé ìlànà ìgbanisíṣẹ́ láti rọ́pò àwọn òṣìṣẹ́ tó ti ń fẹ̀yìntì pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ pẹ̀lú àfikún wípé ètò ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún ni yóò jẹ́ àtìgbàdégbà pẹ̀lú wípé ti ọdún 2026 ni yóò bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ nínú ọdún tí a wà yìí. èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti àṣálẹ́ tòní ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn afúnyín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti pa á láṣẹ
fún àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ fásitì, àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gbogbo nìṣe àti àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ni jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí láti fọwọ́ òsì júwèlé fún akẹ́kọ̀ọ́ yòówù tó bá jẹ̀bi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àti àwọn ìwà ọ̀daràn míì tó bá fara pẹ́ lẹ́yìn àyẹ̀wò fínífíní. àmúwá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ti pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó gbọgbọ́n láàrin àwọn iléeṣẹ́ ìjọba, àwọn iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn àti àwọn alájùmọ̀ṣe ìdàgbàsókè láti rí i pé àwọn àtúntò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè tó ń lọ lọ́wọ́ wúlò fún ìgbáyégbádùn ọmọnìyàn. a mẹ́nubà pé àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti yọ̀ǹda àwọn lẹ́tà ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ tó tó 1,535 ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ara ètò ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ tọdún 2025. lákòótán a mẹ́nubà wípé iléeṣẹ́ aṣọ́bodè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kéde rẹ̀ wípé ìgbésẹ̀ ìgbanisíṣẹ́ yóò wáyé lọ́dọọdún báyìí yàtọ̀ sí àlàfo tó wà ní àárín rẹ̀. àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́ ni ló wá láti ọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. àyè wà láti máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at West Radio 893. ẹ tún lè máa gbọ́ wa ní ojú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. ẹ lè kàn sí wa lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 091 6893 2000 091 6893 2000. Temitope Olawole ní orúkọ tèmi. ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Oorun ayọ̀ lásùn.